Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mwaka about Sandy Home Recipe. Today, you can watch my video. Remember, room subscribe. Now I share. Now I like it. Now me notification bell no. So that the video be a better one Sabeka. To my returning subscribers, thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. Nibesima si ebeye Ghana kosua ne amako recipe. We are Ghana street snack. Inti eno na ye beye. What day? O fresh egg ebegu ade a obenua wo mu. Wodi nsuo ede aka ho. Wakata so na odi akosi gya so anoa. Emre isi gya so no wabo amako ne be yusu onion, garlic, ginger, pepper, salt. Na watwi. Watwi wi anu atete agu ade fufuru mu. Wodi chop onion aka ho. Wakohwe ukosua ne se aben a na watwe na waso ne so ensuo no wo de salt na wo de so kakra de aka ho na wa mix it na together wo wi akosua na wo de si enche no na wo da betotom wo de enche ne ye hu wi pe na wo de ato enchen sana be nyina kositama epesa. Awo awie no na wa serve. Upese wo di kosua we eyo business a star me ye no sa nso na ayede obeye. Epmachos ne di kan a wo hwe me video a mema room subscribe. Na wa share, na wa like. No me notification bell no. So them the video bia beto wa won side ebeka. Me we na me taste and it tastes really nice. You will love it if you give it a try. Now this our Ghana kosua amako recipe. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.